have returned. What up, Flicker Form? What's up, Nick? Did my YouTube stream go live? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich What's up, halte Banana? jetzt die What's up, Spartan? Inhibitoren ab. Hypno? Bewegen Boogeyman. Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen I kind of Morgen wanted to treffen shave Schiffe. today. My facial hair is getting Man erfährt annoying. wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Love defend. An alle, besetzt die Kampfstationen. Didn't you say you already took a nap today? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Come on. Das ist keine Übung. I hate this trick. Why can't I get runs today?
It's too late to be streaming. It's only 8 o'clock where I'm at. This is fine streaming hours for me. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die neue But I actually probably won't go too late tonight. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Just wanted to come back and give it another try, because this morning's session was not good. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren ist Macht. Good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse?
Hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. This is fast. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Ja, der kümmert Chief euch muss um mir den aber Träger. helfen, an die Zündkraftwerke. Die Schiffe sind bereit und bis zu Sind die Bomben. zwei Sturmträger. Montana, Ziele Jetzt aus. wird Wait. Slash kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Dude, why is this bug here? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana. Okay, well, somehow I saved it. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. That was crazy. Wirklich übel. Alright, still very fast. That's crazy. Fertig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I wish didn't have to fire an extra plasma rifle shot. Plasma pistol shot. It would have been close to sub 4 if I got a good ending there. It's still insane. Very good start. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten Die bleiben. brauchen tauglichen Geleitschutz. Imagine I just first try the world record this stream. That'd be cool. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Up grammar, blue chills, frock. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Spinnen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verrückt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter! Ich brauche einen Star-Igel! Den Bastard habe ich erledigt! Ah, das wird nie. Hey, da ist noch einer.
will sich neu formieren. Verhindern Sie es. I mean, technically second try, but first run that's had a chance. Started the stream. I didn't get any runs out of Arbiter earlier, so hopefully this run makes it. Da ist ein Ghost. Der Chief ist an der Spitze. Passt auf die Flanken auf. Nette Begrüßung. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten. Wish I got any help from the Marines. This would have been early cycle. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Yeah, what up, Christian? What's up, Max? It's nap time. Als ich Verstärkung. See that, Sparks. Crobat. Anybody else I missed? This is a really good start. This is already better than any of the runs I had this morning. Just get out of Arbiter, please. I didn't get any out of Arbiter. Tucks.
You're so troll, dude. Will you come forward, please? I need you to come show yourself, dude. You have to come out. Brother man. Thank you. Alright, well, not as good as I'd hoped here. Still, it's acceptable. It's still fine. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Why did you spot me? Why did I just screw up my weapon? Where did my sword go? Okay, well I guess I'm doing it with the sword. I didn't actually lose any time because I already started the elevator. First try, easy every time. That's not fair. Don't clip out of bounds. Thank you. Well, we lost a lot of time, but run continues. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verschwinden. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke eine Phantom zur Unterstützung. It's good enough. We're gonna lose like all of the grain, but it's good enough. What's up, Socks? What's up, Fortune? Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Was ist hier passiert? Einem Gebiet wendet eine Propheten an. Er muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Yeah, this is already better than every run I had this morning. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an.
Where? There's no way I didn't. I killed that. Where are there? That's crazy. It's not that much time loss. There's no way that door didn't open. It's just a crazy small time loss there. I killed those popcorn. I killed so many of them. What's up, Patrick? Yep. First run. This is the one. Jumping right into it. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I think I'm doing Delta Halo tomorrow for a new Halo history video. They're not doing very good on YouTube, if I'm being honest. It's kind of disappointing, but I'll keep it up for now. It's a lot of work to find all the resources and go through and like then to only get like 500 views kind of sucks. They do worse than like all of my other videos. I don't really know why they're doing so much worse. But like YouTube shows me my average watch time and stuff, and it's just way lower. Like it gets less views, less watch time. I should probably edit them into more digestible like formats, because I understand they're a little long-winded when you're watching like all of the records and it takes like 2 hours, but I'm still surprised they're doing so poorly. I actually do talk pretty fast. You Wile E. Coyote rat. Where did you go? 40, it's not too bad. Up one of the few streams or videos you can't watch at 2x. Yeah, I mean, that's what I'm saying. I do talk pretty fast in general. I watch streams at 2x, or I like YouTube videos at 2x as well.
And there's just some people that there aren't so easy to do, and I don't watch my own content, but I'm sure I'm one of those. I used to do it with audiobooks back when I was in high school. I got really good at listening to like 2x speed because I didn't want to like do my reading assignments. So I would download audiobooks and just pop them into Audacity and speed them up 2x. There ain't no way I went too early. We're gonna lose a little time on this level, most likely. It's still fine. Like, my hands are feeling dry. I feel cold and dry. Gotta warm them up. Oh no, stop. It's fine. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Yeah, we're definitely gonna lose time on the split. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel. Just get a good ending. Chill out, homie. And I'm dead. Wait. We're alive. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. I guess it's not that bad. I thought it was a little worse. It's usually about 3 minutes to the end after I push this button. So we're looking at like a 12:40. But that's if I get a really good ending. So really probably like a 12:50. Don't kill me, guys. I live. I don't rank the games based on the heads-up display. It doesn't matter to me. I don't really care about the aesthetics of this game, like, at all. Like, rank the game by the armor and stuff like that. Like, I straight up do not care. First of all, you're first person in the entire game. Why do I care what my character looks like? The HUD is a better question than armor, that's for sure. At least HUD is something that impacts gameplay. A lot of people ask about, like, which chief is your favorite? They're all the same, I don't know. Do they even look different?
As far as I'm concerned, it's the same character in all of the games. Like, I don't separate them by their armor. Man, my flies are bad. Barely made that in time. Get in your hole. Does Chief show up anywhere in ODST? Like, I know what happens alongside Halo 2. He's not, like, present, like, in any, like, Easter egg cutscenes or anything, is he? I know in Reach there's that Easter egg where you can, like, see him off to the side. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. How did you not die? What? I hope I get this checkpoint. Am I gonna just lose the run right here? I'm like out of rockets and there's a Jackal sniper here. Don't do it! Okay, well... my rocket count is not ideal. But at least we didn't die. I'm down 2 rockets already, that's crazy. He's in the Pelican, so I guess that kind of counts. I meant, do you ever like physically see him though? And you don't. There's no like chief model anywhere in the game, right? Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Toro! Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. I straight styled on that ghost, didn't I? He thought he was gonna come and ruin my career. I got myself out of some aura debt with that one. Bro, I'm out here just frame mugging these dudes. Gut. Immer noch nichts von der Ember-Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern.
Yeah, modded hardware is not allowed. Dude, why am I getting shit spawns? It wouldn't really help at all. It would probably load faster between levels by like half a second, and maybe the in-level loads would go a frame or two faster. But no, the game runs at the speed that the game runs. So once you boot the game like as the ZEX or whatever it's called, the Xbox file, you don't really speed it up. But even still, modded hardware is not allowed. Halo 2 does preload, but there are actually loading times. The white screens are just masking them. There is a slight load time between the white screens. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl die alten gebaut, als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. I mean, you don't enforce rules based on whether or not somebody could feasibly be caught. I could get away with cheating in 100 different ways. That doesn't mean it should be allowed. Oh. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. I think I could probably catch it, because I do actually time the white screen loads. So if somebody had like significantly faster white screens than me, I take every level and I look at its IL time whenever I'm like compare. So when you're trying to get good at a game, you need to figure out exactly where you're losing time. And so I've analyzed like all of the sections, including the white screens, including the IL times, including the cutscene lag, and the check. So each checkpoint lags differently, each loading zone lags differently. Like, I compare my runs to other top runners, and that's how I figure out where the time save is. Like, if somebody is posting, like, a 421 and I have a 422, I need to figure out why. So I break it down into sections. I first, I line them up at the very start, make sure that they start on the same frame, and then I wait and see when I lose time. So, if I did that kind of analysis with somebody else's run, I would probably catch them and see that they were loading faster. But all of the top runners, do that kind of analysis for the most part. You have to be able to see where you're losing time to figure out how to save it. Yeah, I mean, nobody's within minutes of me right now, Socks, so nobody... Just me and Zoo are multiple minutes ahead of third place, and Zoo uses a third-party adapter and has also sworn off of ever playing Classic again. So there's nobody that's in the field. Nobody.
Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Yeah, but you're talking about the Xbox One, Benny. We're talking about the Xbox 360. This game doesn't run on the Xbox One. Unsere Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Figway was never trying for world records. Figway was doing like OG Xbox and deathless attempts and stuff. He was never trying to beat my times. He was good. He got some good like deathless attempts and stuff. I don't know why people shit on him so much. He's beat the game deathless and only like 5 people have ever done it, so it's not like he's bad. I have the All Skulls on record. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. I think if, like, people should play the game however they want to play the game. But calling it All Skulls on and then turning on, like, not All Skulls, you should call it something different. But, I mean, make a category for whatever you want. If that's how you want to run the game that way. I think it's perfectly valid. I think changing old categories is not valid. I think trying to change the old rules to make the game more fun is silly. Just make a new category. Like, if you're trying to beat old records, play by the same rules as the old records. If you're trying to set new fun, then have fun. Du wagst es, meine Predigt zu stören. Du dich vor mir nicht verstecken. Wachen, schafft mir diesen Wurm aus den Augen. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung Alright, fallen. pretty good. Wir müssen hier raus. Let's go. We're back in the green. Yeah, what up, Jerv?
You know what's crazy is I've lost a bunch of time, but I haven't died. I died once on Arbiter skip. Otherwise, this is a deathless run. It's crazy. Oh wait, no, I reverted once at regret start as well. Because I got bad spawns. I'm not, like, making any big mistakes this run. I'm getting some weird small time loss that adds up. How long did it take me to get good at flies? 21 years? I mean, really, it just comes with practice. I can't give an exact answer because I've been doing it for so long. I say go to a level with a rocket launcher. Quarantine Zone beginning is pretty good. You start with the sword, and then if you drive into the very first room, there's a rocket launcher underneath the Warthog. Flying around in that room's pretty good. But really, you just like sit there and try to sword fly off stationary enemies until you start to hit it. The rocket works best because it has a little bit of a more lenient timing window, and also it has a huge reticle. So you don't have to worry about aiming, you just have to worry about pressing the buttons. I'd also make sure you understand the core mechanics of the trick. Like, a lot of people will try to grind it and not like, oh no! Okay. A lot of people will try to grind it and not realize how the buttons work. I think I explained this to you before, but the Y button works differently. If you hold the Y button, nothing happens. It only activates when you release the Y button. So the actual button combo for Swordfly isn't YXR, it's release Y, then press X, then press R. So make sure that you're releasing Y before you press X, and that'll help. Wait, I want this. Can I get the checkpoint? No? Okay. X being reload, yeah. Yeah, you can actually do the rocket swordfly without even pressing X. You can just switch and spam if you're not zoomed in. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken. Yeah, technically you can, but they're inconsistent. I wouldn't recommend doing them that way. If you're in co-op, the non-host player also has easier sword flies. They don't really have to press X for them. Yeah, being off-host helps.
Where are you? Thank you. Okay, I didn't really... Whoo, almost fell in the hole. Arbiter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Feind gesichtet. Okay, less than ideal, but I'm alive. Yep, carbine. Arbiter, sehr geschickt ausgeführt. Oh, you're so troll, buddy. Who is alive? What? How am I not getting the wave yet? That's not fair. I lost so much time there. Für heute habe ich meinen Teil erledigt. There's a flood alive somewhere, isn't there? It's like... There's gotta be one chilling that I don't know about. Don't shotgun me. Thank you. Is there one like hiding down here or something? Okay, well we're losing time on this split, but that should be everybody. Yeah, those are slow waves, but it's still a good overall LSI. I need this popcorn to die, dude. Thank you. Alright, whatever. We're still green, I think. Please? Just end. Just end. Thank you. Alright, we're still green. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer! This run's not looking great, but it's not looking grim either. We're just right in the pocket. It's gotta play well till the end. Okay, well that's... Oh wait, I thought I broke my camo, but I didn't. Okay, I can't do the mountain. That was kind of sick.
Okay. Not the worst, but not the best. We're still in there. Don't punch me, thank you. Good. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig. Da oben, der Schmarotzer will angreifen. Okay. Keep on keeping on. Ich lichte ihre Reihen. Menschen, die übernehme ich. You got a 514, nice. Was it you that said you had like a 630 or something earlier? Wasn't it Outskirts you were talking about though? I swear you said Outskirts before. You met Metro. Well, that makes more sense why you were struggling with the 6 minute. When you said you got a 6 minute Outskirts, that's why I immediately said, I know you can do better than that. But that's still a good Metro. Nice job. Getting better. What's up, Toy Chest? It's still living. I have a playlist on my YouTube channel, Paco. No, I don't plan to do any other Halo speedruns. I've done all of them in the past, but I don't plan to do any in the future. Sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. Alright, just gotta get a good Gravemind. How hard could it be?
Don't bonk him. Stop running around like a loose cow. Not the best sword fight at the end. Not too bad either, though. Los Gebieter zum Symbol. Saving a little bit. Alright, here we go. Gravemind in time. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. One, two, three. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Please, blow up. That's not fair. Vorsicht bei dem Captain, That's er hat ein crazy. Blutgewehr. He didn't blow up. God, this game is troll. Okay, it's not dead, but it's not good. I need like a perfect ending. I'm not even gonna go for the carbine. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. I don't need it. Yeah, I'm gonna lose all my time on this split. I need like a perfect Gravemind and then perfect last 3 levels. But it is still doable. Just ball out. Here we go. Einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Just ball out. Gleich da lang. Okay. Der Dämon muss sterben. We ball. Einen Augenblick, ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. No, we don't ball. Wait, did I get this checkpoint? I didn't think I did. Einen Augenblick, ich empfange Okay, Marine I was about to EFF-Transponder-Signale. save and quit. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Glaubst du das? Hier, der Typ, springen Sie rein. Okay, well that's definitely not how it's supposed to go.
Don't punch! How can he punch? Dude, how can I punch? Okay, wow, I have to... Can I even do this? I can't cancel it! I have to die. Wait, did that stick me? I have to die here. Before I get it, okay. I can save this. No! Oh, this is so troll. Okay, elite ball knowledge saves the run, but it's dead. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol. Harfarus und seine Brutes haben der Flagge das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. So, what was happening there was every time I reverted to last checkpoint, it was instant meleeing and killing the brute, because every time you revert to last checkpoint, you get 1 frame of input delay. If you let the game revert you manually, you get 0 frames of input delay, so I have time to cancel the melee before it connects with the brute. So that's why I needed to wait to die instead of clicking revert to last checkpoint. Bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Elite ball knowledge. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Einige behaupteten, dieser Tag Yeah, MCC is different. You can't do it on classic pro chest. Ich habe das Orakel gefragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große Reise ist wirklich zu begehen. Die Eliten ziehen sich zum Mausoleum zurück. Ihr Elite hat ein neues Objekt. Wer wollte dem Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Dude, this second half was insane too. Well, that's not quite what I wanted. Harpalus can still save it. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen. Jetzt das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheinen Sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Don't shoot at me, guys. We can be friends. Where you going, buddy? Doobadoo, skibbity bop, skibbity boo bop. There's no music playing on my stream. Wait, I didn't activate the middle? How? That's crazy. How did I not activate the middle there? Doo-doo bop bop biddy bop boop, skibbity boop bop biddy boop bop. There's no music playing on my stream. Dude, I'm so dead. Oh, this sucks. Doo-doo, doo-doo, doo-doo. There's no music on my stream. Do bop 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 biddy bop boop. Skibbity bop boop ba-doop bop bop. Doo-doo boop boop ba-doop boop boo. Boop. I have to make music or they take away my ad revenue.
uns verraten. Die Ratsmitglieder. Es wartet doch auf dich. Mehr Beute! Can I still get an armory PB? I think probably, actually. I think if the rest goes deathless, I'd probably get an armory PB. I think 122 exactly is my armory PB. I can't remember, though. Elite-Widerstand. Was die anderen? Such eine bessere Stadt. How do you spot me? Dude, I was invisible. That was like perfect lineup on the enemies too. Why did I not camo? I thought I did. I might not have camoed. I thought I camoed. That was a good uprising, even with those reverts. It's still pretty good. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Everclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. No. Führe sie hin. I hate you so much, buddy. Did I camo? How do you even know where you're going? Practice. I use the big structure on my right, but it's very difficult because you can only move straight backwards and you can only look straight up while you do it. So yeah, like, knowing where you're at is half the challenge of this trick. So right now I'm falling straight down. And I know I've fallen like far enough when I hit the fog layer and then I go a little bit lower. And now I'm moving straight backwards, and we're gaining height again, because every time you melee, you also have to push the jump button to stay attached to him, and you have to press the X button to cancel the damage. So I push melee, jump, cancel in a repeated pattern while holding backwards, and then I use the big structure on the right hand side to know my relative position. And there's an invisible box at the end of the level that triggers the end cutscene. So once I know that I've lined up enough, I will start falling again. So now I'm directly above the ending, and now we're just falling straight into it. I have to like melee upwards and then fall, and then melee upwards and then fall, because if you fall for too long, the game will kill you. So you have to make sure that you don't die to the fall timer. If you do all of that right, you beat the level. Will you die?
This is a really good run. Oh yeah, door stuck! Door stuck! I hate this game, man. Okay, at least the checkpoint was good. I should have just instant reverted. I didn't realize my checkpoint was so good. No, I'm dead! I'm alive. Don't kill me, Mr. Bug. My checkpoint glitched? Nope. Okay. Still a good run. Well, yeah, but my standards are different than people who don't speedrun this game professionally. Yeah, my bad runs are still faster than a casual player, but this has literally been my job for the past 2 years, so at this point I think you could say I'm a professional. My expectations have to be higher. Jared, have you heard the story about the original time that the Monopolized achievement was going to be? So, I knew about all the achievements before the game came out because they flew me out to playtest the game early, and I named most of them. Like, we just sat around at a table. The original intention for Monopolized was it was going to be 3 hours long. And during playtesting, or 2 hours, I mean. It was originally going to be 2 hours long. And I told him during playtesting, I was like, I can get this achievement right now for you guys, but currently nobody else in the world is capable of this. Like, how many people do you want to unlock this achievement? Do you want it to be 0, or do you want it to be hundreds, or do you want it to be thousands? And we decided that 3 hours was a little bit more realistic, because 2 hours at the time, it was literally only me that was capable of doing it. People have obviously gotten better and new tricks have been found since then, but at the time it was they had it as 2 hours on the spreadsheet. I was like, we can't do this to them. Well, because at that time I had a world record that was like a 1:39 maybe, in the 1:30s. So they just added 20 minutes to the record and was like, yeah, that seems fair, right? If Monopoly can do it in 1 hour and 40, surely somebody else could do it in 2 hours.
I think 3 hours was the right call. Because it's already one of the hardest achievements in the game at 3 hours. I couldn't imagine how much people would hate me if it was 2. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Walking in straight lines bar is the biggest time save that nobody does. It's the biggest difference between good runners and bad runners. And that may sound like a joke, but it's not. I can immediately tell if somebody's good at the game just based if they walk in straight lines. Like, just like 10 seconds of gameplay, I can tell. Where'd my shit go? Oh god, what have I done? Well, it might be an armory PB, I don't know. This is the fastest anybody's beat the game without adapters. Does that count? It's a good run. 122.32 is pretty good. If we just ban third-party adapters, that's a armory world record, yeah? And I mean, honestly, they should be banned, but Zoo's time is still legit. He's still a good runner. That's a good run. That's a really good run. Zoo who had the record before me, he used a third-party adapter to rebind an Xbox One controller so that it works on the 360, and he also did a full button remapping so that he could play with a modified bumper jumper version. Bumper jumper doesn't actually exist in Halo 2 Classic. There is no control scheme for bumper jumper, and he wanted to play with his modified bumper jumper. So he used a modern controller and a modern control scheme. I'm playing on the old controller that has huge dead zones, and on the old control scheme. Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Yeah, so we just... It is cheating. We just ban those, and we say this is the armory record, right? Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. My goal is to just get a run that's as good as my other run, though. So I have a 120, what is, like 120.27 as the record. My goal is to get an armory run that's in that same ballpark. So it doesn't, I don't care that he used an adapter or not. My goal is just to like knock the times out of the ballpark so it doesn't even matter. And I can, and I will. It'll happen. I'm gonna let the credits play out for this run, though. I like to, when I get PBs, I like to let the credits play out. This isn't necessarily a PB, but it is an armory run, and I think it's my armory PB. I don't actually remember. I think it might be an armory PB, though. I will let the credits play. I really like letting the credits play when I complete a good run. It's like the reward. Nice relaxing music, you get a nice calm.
Yeah, so I mean, if I didn't lose 90 seconds on Gravemind, this run's nuts. We also track standalone records, Eric. Each level has its own record, and then the whole game has its own record. We track both. Yeah, also, if you play Master Chief Collection, this song just doesn't exist in your game. I think I've heard that this is John Mayer on the guitar, uncredited. I don't know if that's true or not. No, stream's not over. I'm gonna do another run. We go again. We run it back. Where am I registering my runs? On youtube.com/MisterMonopoli. I have a playlist of all of my world records. That music cutting out for 1 second happens on my game because of the load time lag. That wasn't a stream hitch. What a jam. Yeah, now we've got Steve Vai. Yeah, you can see the video of like him cranking out the riff. It's pretty cool. You have to have a hard drive to play backwards compatible Xbox 360 games. So yeah, it does matter, but the type of hard drive doesn't really matter. I mean, maybe technically one of them saves frames compared to the other. I don't have the real technical information. I know there's a couple models of hard drives that you can get, but there aren't solid state drives for the 360. The only way to put the game on a solid state drive is by modding. This game is not being read off of a hard drive. It's being read off of the CD, the disc. So you need the hard drive for backwards compatibility function, but you also need to play it off of the disc. So it spins the disc, it reads the disc, that's what it's playing off of. So the hard drive speed doesn't actually matter. There might be some like minute differences that I'm unaware of, like maybe frames, but in terms of like general gameplay, it doesn't matter. I've never seen stomach ache written that way, but honestly it should probably be written like that from now on.
Except it kind of looks like Stoma. You can run German on PAL Xbox, but PAL plays slower for the OG Xbox. You wouldn't want to play this game on PAL. You actually get free time save on Arbiter because you can glass clip easier, but otherwise the PAL version's slower. But for the 360 there's no region locking. You can just put in any disc and it'll work. I'm on a PAL disc right now, but it plays the game at NTSC speeds. Na gut. Rock and see. Alright, well, that was Halo 2. Pretty good run, I'm happy with that. Gravemind was born to speak German. Actually, you guys missed the scariest Gravemind in the run. Let me show you the real German Gravemind. You guys are about to get jump scared. We miss all of the Gravemind dialogue in the normal run because we skipped this whole level. But you guys are about to get jump scared by the devil himself. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Ich deaktiviere diesen Lift, sobald Sie oben sind. Das wird Sie aufhalten. Hoffentlich. Soll die Flagge unserer heiligen Stadt verschwinden? Soll Arbiter auch so eine ihrer blühenden Baue werden? Ich werde tun, was ich kann, um die Startsequenz zu verlangsamen. Aber in dem Schiff ist irgendetwas, eine Präsenz, die dagegen wirkt. Für ein Allianzkonstrukt ist es ziemlich eindrucksvoll. Alright, here it comes. Get ready for it. Next hallway. Der Schmarotzer hat die Blutsväter nicht besiegt. Uns bekommt er auch nicht. Arrogante Kreatur. Sie werden auf der Stelle tot sein, während wir Übergang zur Unendlichkeit erlangen. Dude, sounds like the devil himself, doesn't he? Teil des Turms sind besonders stabil. Es höre, wer von Furcht ergriffen ist. Ich bin der Prophet der Wahrheit. Und ich habe keine Angst. Der Prophet der Nachrichten. Meine Ohren hören stets seine Macht. Also, I just put up a pretty sick high charity right here. Diese Krise ist nicht unser Ende. Es ist nur eine letzte Hürde. Der Reise und der Erlösung. Überall in High Charity kämpfen Brute und Elite-Schiffe gegeneinander. Mir fällt bald nichts mehr ein, Chief. Ich kann die Startsequenz nicht mehr lange verzögern. Der nächste Lift bringt sie zum Leitungsrohr. Beeilung.
No, you just missed a run, Jazz Hands. I was just showing off some dialogue. Alright, well. Let's turn off the envy skull and do another run. I had no reaction to playing as the Arbiter. I'm not even sure I processed that I was the Arbiter. I was like 11 or some shit. I was playing multiplayer. I played multiplayer all day, every day. I did beat the game on Legendary when I was a kid, but like, I barely even cared about the cutscenes. Everyone who was playing Halo 2, if you had Xbox Live, you were playing multiplayer. Like, there wasn't online co-op, so if you played co-op, you had to play with your friend in person, and I did that, and like I beat the game, and I beat it solo legendary. I remember the night I beat it solo legendary. But in terms of the reveal that you're playing as Arbiter, I don't think I cared even a little bit. I just didn't care. Because I had Xbox Live, and that's what was really fun. If you had Xbox Live during the Halo 2 days, you were not playing campaign, because it was stuff that had never been seen before, like the ability to talk on a mic, the ability to have friends lists, the ability to just join a party and chat with people. Like, instead of using Discord, which didn't exist yet, Skype didn't exist yet, you had your friend group was on the game. So you hopped on and you hung out with your friend group all day long, and you chatted and you played games together. You didn't need any of that third-party stuff. It was like, you didn't need a PC at all. It was revolutionary. It was like, it was groundbreaking. It had never been seen before. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justiz... You can add friends on MCC, but it's not intuitive at all. You have to click on your own name, and then go to find gamer tag, and then type in their gamer tag, and then add them that way. But yeah, it's totally unintuitive, because you have to click on your own name first, and even clicking on your name isn't super intuitive with a controller, because you have to like navigate up and to the right to even get your cursor on your own name. But you can do it, it's just not easy. You can add console players even on PC. It is annoying, don't get me wrong, but you can. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs.
If you added them inside Halo 2 Fallout, they would still be on your Xbox 360 friends list if it was the same account. The friends list carried over from the OG Xbox to the 360, which was really cool. You obviously couldn't like send Halo 2 messages, but you did keep your friends list. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, just right back at it. Another run. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als That's why I shave my head out here, Polly. Mr. Clean. That's what they call me. Don't do this. I hate you. Dude, that's not fair. I just wanted to be Mr. Clean. That spawn sucked. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist Yo, der Mark 6. Sloth Kam Raid. heute Morgen Did frisch you von win? Songnam rein. Ganz cool bleiben, Are you bis sie sich the an die Donkey Kong Neuerungen master? gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinstellung. Oh, you mastered it? Blicken Sie auf Nice. das obere Licht, bitte. Gut. You did win. Blicken Sie jetzt auf Thank you das for the untere raid. Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. I just got a Amen. pretty good Ich halte armory jetzt die run. Inhibitoren. 122.30. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Getting Sie closer. mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich It's erkläre the das fastest nur einmal. armory run Hier that werden doesn't Ihre use a cheater wiederaufladbaren adapter. Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Which do I consider my strongest level? I mean, I have world record on a bunch of levels, but Cairo is the one that I'm probably the most good at compared to anybody else. It may not look like it because I reset Cairo all the time, but the reason I reset Cairo all the time is because I'm so good at it.
Like, my standards are incredibly high. My Kairos are just, like... I have, like, the top 50 Kairo times. Also, Johnson. Probably more Wollen than Sie that. nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Zoo has gotten 2 359s. That's it. Zoo is the former world record holder for Kairo. He's done it twice to get sub 4. I've done it literally 50 plus times. And my best is a 352. So being 7 seconds ahead on the first level and doing it like 50 times, my Kairos are insane. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, here we go. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzen Kampfstationen. Ich habe es gründlich satt. Stop shooting, man. No, man. I'm gonna... I'm sorry to reset as soon as the sloth raid happens, but... sometimes you get trolled. I'm trying to get a good armory run, so we're playing a lot of armory. Thanks again for the raid, Sloth. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Let's get another run. I'm pretty happy with that last run. I'm hoping to get another good one. Bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. You've been grinding chess again, J-Probs? Nice. It's a hard game. Moment. 2000's a hard goal. It took me a couple years to get there, and I'm a gamer. I'm a grinder and a gamer. Like, most people don't commit as hard to something as I do when they start, like, grinding things. 2K's a commitment. That's if you can even get close, it's something to be proud of. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I've played like 50,000 games or something. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? How many games do I have? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. I've played 26,000 bullet games, 8,000 blitz games, and I have like 10,000 more in another account. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es So yeah, almost 50,000 games, like 40,000. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. My learning method is just to grind. I know some people learn differently, but
I didn't like study any openings or like do any fancy study. I just played the game, and people would beat me, and I'd eventually start playing people that were exactly my same skill level, and then the more I played, the better I got. So just over time, I just got slightly better and slightly better. Just like treating it like any other game. Like that's how I would recommend getting good at League of Legends or Counter-Strike or Fortnite, is just play the game. And then once you realize the holes in your game, that's when you can start watching like pro games. You can start learning a little bit more. Like watch the top streamers, watch some of the tutorials, but I don't think you should be caring about any of that stuff for like until you've played like 500 games. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Alright, pretty good. We go again. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Please don't kill me. No! Okay. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuer. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Teilt sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Chief, finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. How did that... Die Träger brechen durch, Sir. Okay. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Not gonna Träger. complain. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Hey, das ist Probiert euch, folgt mir. übel. Der erste Träger I mean, ignoriert uns völlig, Sir. when I lived with my old roommate, we played chess sometimes together on like a real board. And then the pandemic hit, and I just started playing online, kind of like everybody else. And I don't know, it was just a game that seemed fun, and one of those games that kind of I feel like everybody should learn. So I learned it.
but I never really played as a kid. I learned the rules when I was younger, but I didn't actually know how to. I didn't play. Okay, it's slow but good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Oh. I really do wish I played chess as a kid. I think I'd be way better as an adult. I don't really have the board in my head like some people do. Like, for instance, Halo, I have all of this game in my head. I can, mentally, I can walk through the game and I can imagine every single scenario. Like, I can think about it as, like, oh, what happens on Cairo? What happens on Outskirts? What happens on Metro? And I can basically play the game in my head. And that's actually how I find glitches. I'm honestly, when I'm doing speedruns, I'm often thinking about new glitches while I'm doing them. I'm thinking, what if I combine this mechanic with that? And then I troubleshoot it. I play the game in my head and I think, okay, well, I get to this point and, oh, I don't have grenades. I should pick up grenades. Or, oh, I need this specific weapon. And I just go through and I play the game in my head. A lot of times I'm playing the game in my head while I'm playing the game for real, which is very funny. But I can't do that with chess. I can't play the game in my head. Sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Any advice to get the achievement? I mean, just play the game. You don't have to do it all in one sitting. It's the combination of levels. So if you just copy, like, a general speedrun and try to go fast, you don't have to sword fly, you don't have to do any of the real tricks. Just don't die a lot and retry the levels if you do. You should get, like, a 20-minute Cairo. You should be able to get 5 minutes on this level pretty easily. You should be able to get like 6 minutes on Metro pretty easily. So some of the levels should just be like a cinch. There's like 3 levels that are going to be hard for you. It's going to be like Gravemind, Regret, and Cairo Station. If you can get all of those down to about 30 minutes, even Gravemind can be like 40 minutes, then the achievement's going to be free. Make the short levels short and then just try to make the long levels like medium. It shouldn't take you very long at all to get like a 5-minute time on this level though. Some of the other levels that's true as well. Like Delta Halo, a 5-minute time's really easy. If you get all of the easy levels down to 5 minutes, then you get a lot of extra time on the long levels. Also, I think you have to play Armory. If the achievement isn't unlocking for you, play Heretic and Armory, because you do have to complete those levels. You don't need to?
Oh, you're saying he doesn't need to add him up. I'm pretty sure you do have to play it. Even though Armory and Heretic don't show up for the total times, you do have to play those levels. Nette Begrüßung. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Sorry, you got timed out by the bot. Don't worry about it. It probably just thought you spammed too many emotes or something. Yeah. I have it set to super strict because some people have been abusive in my channel recently. You troll. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich verstehe. You know, I never realized that Corporal Perez on this level is the same Perez that dies on Quarantine Zone. I never made that connection. That's funny. In my mind, they're all the same Marine. Like, they don't really have lore in my head canon of this game. But he's named specifically. So, it makes sense that he actually, like, because he says Corporal Perez, A Company. Like, it is him. Please get down there. Did that guy die? He didn't, did he? Alright, still good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getaut. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein.
ist auf unserer Seite. Vorerst. I hate this trick. Why are you not working? We go again. Dang, my viewer count's popping off today. Big views on YouTube and Twitch. Thanks everybody for hanging out. I'm gonna keep grinding. I know it sucks to see me go back to the start, but that's speedrunning. Sometimes, I mean, my goal is to set the world record. If I lose too much time, I gotta go back. We'll do it again. So, I know for some viewers, speedruns are pretty tedious because I do the same thing over and over, but if you like the stream, give it a follow. You can tune in, check the pace. If the splits are green, that means I'm ahead of world record. The little timer on the left, if you're not used to reading it, basically look at the most recent number. So like once it's going, if that most recent number is a negative number, if it's green, right now it's gold because I cheated, but if that number is green, that means I'm ahead of world record. So that's a good time to start watching. If it's red, that means I'm behind. But basically any run that I continue has world record potential, because I reset all the ones that don't. Testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yeah, Uncivilized, it's a grind. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, We go immer again. schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie We go seit Jahren again. nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
Boom. Do it again. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, come on. I'm dead. Frustrating. This is the tedium that I was mentioning. Sometimes it's a grind. I'll get another good run this session, though. We already had one really good run complete. I want to get one more. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark It 6. does make the grind that much sweeter, Nuno. Ganz It cool does. bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das If it was war's. easy, Und jetzt people noch mal wouldn't auf das care. untere. It wouldn't be impressive. Alles We in do these Ordnung. things Moment. not because they are Schalte jetzt die easy, Inhibitoren. but because they are hard. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Dude, I was having some crazy dreams earlier when I took a nap. I fell asleep watching a YouTube video, and I woke up and it was playing like Gregorian chanting for 24 hours on some live stream. And I don't even know what I was dreaming about, but it didn't feel pleasant when I woke up. Nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I don't have dreams that often that I remember, but when I do, they're weird. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I don't know what the context is there, but yeah. Die Athen und die Malta I mean, koordiniert feuern. Kommt nichts heil an I don't remember the context in Civilized. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. I fell asleep watching a Sudoku video. Any of you guys watch Cracking the Cryptic? I like watching Simon solve very difficult Sudokus. They're a YouTube channel, it's two guys, Simon and Mark, and
they are some of the best puzzle solvers in the world. Mark Goodliff is like a crossword expert, like the national champion, like every single time he plays kind of thing, and also very good at Sudokus. And they do like word puzzles and stuff like that. Big fan. I like Simon's videos a little bit better, but both of them are like crazy impressive puzzle solvers. So they'll do like some of the hardest puzzles and they'll talk themselves through it, how they solve them with the logic steps and stuff. It's a pretty cool channel. What is going on? Why are you like this? You're supposed to be dead. I'm gonna die. It's slow, but it's not too slow. I don't have to restart. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Stop shooting. I don't need the checkpoint, we just hit it. I need the... okay, I don't. Just hit it. Still living. It's slow, but it's not like slow enough to restart. No, hit your fly. Okay, still good, still good. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. No, we're not resetting. We're making it out. Please. Oh god, we're resetting. Oh, we're resetting. Dude, we're about to ban Fallout. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. No, I stuck him too. Look at this checkpoint.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie... Yeah, it's in German because it's faster. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Like, this level, for instance, like, you have to wait for specific dialogue before doors will open. Like, that whole intro sequence down there with Master Guns, it just goes a little bit faster in German. Over the course of the entire run, it's 12 seconds faster, so it's not very much, but every second counts. What button layout do I use? Default. It's basically the only button layout in this game. All of the other button layouts are trash. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah, I think I'm probably gonna do another history run, or history stream tomorrow. I think Delta Halo's the plan. Maybe Regret. I don't know. Regret's kind of long. Delta Halo's shorter. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Aiming? Insane clear. I could go for IL record with this clear. Oh, die verlassen die Athen. Do I want to? Do I want to throw the run and go for IL record? Cortana, I think I do. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. We might lose the run right Verdammt, here. dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. No. Okay, well, IL record's dead. I'll try to stay alive though.
It's still fast. I had to lose time there, or else I would have died. I tried to go for it. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Tag. Don't look at me. What do you mean you're looking at me? Sir, Eindringlinge im... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Schiffe sind in der Todeszone. Im Lauf. 13 Kreuzer, 2 Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Jetzt frei. wird's laut. Stop shooting. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen, Sir. It's still fast. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Yeah, it's still fast. völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Imagine if I didn't lose 15 seconds on that one section. I don't regret going for it though. It would have been really fast if I had got lucky spawns in the underground. Schüttet es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. At least I didn't lose the run. If I got world record, I'd have to make another 2-hour video. Yep, do it all over again. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben! Die brauchen tauglichen Geleitschutz. So fast. Gaming. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. I'm gonna get sniped here. Just come on, don't do it. Ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Okay, we didn't get sniped there. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. I saw they got gold. I don't follow hockey, but I did hear about it, especially from my Canadian chat members. They were not having a good morning. I feel you. Weiter geht's. Ah, Mann, au. Das ist nicht gut. Hab ich voll erwischt. Yeah, I heard that it came down to a goalie difference, basically. The guy saved the game multiple times. You know, I know this has been asked, and I know I'm not the first person to bring it up, but why don't they just put a 1,000-pound person in the goal? People are large enough that their mass takes up the entire space of the goal.
Why don't they do this? The ice would shatter. I mean, they're not even on real ice like that. Like, I'm not the first person to come up with this. I've heard it asked before, but I don't think I've ever heard the actual answer. I know that there are certain size requirements for gear. Like, you can't have too big of a, like, stick or too big of padding. But, like, why can't we just throw a dude, a literal, like, 1,200-pound dude, like the heaviest man on Earth? Why can't we just throw him in the net? Is there rules that say you have to be fully covered, though? Like, I mean, what if he just wears the legal equipment and it just doesn't cover him well? Yeah, he's gonna get bruised up and get hit in the body with a few pucks, but I mean, I think it's possible. I want to see it done. Like, put normal pads on him. Who cares if he gets hit? He's the best goalie in the world. Sacrifices need to be made. Anything for the W, that's right. Like, let him get hit in the chest with a few pucks. He's got padding. Like, you don't need pads. The guy's got 400 pounds of fat between it. That's padding enough, right? It might hurt a little, but it's not gonna hurt him worse than heart disease. Nette Begrüßung. You don't need to skate. You put the skates on his feet and roll him into the goal. You guys are trying to, like, envision this guy as a hockey player. He's not a hockey player. He's a goalie. You roll him into the net, literally. Strap skates to his feet and then slide him. It's ice. How hard could it be? These deaths are so stupid. I just think it's possible. I just play this one right now. I used to speedrun all the other Halo games in the past, but this is the one I'm focusing on. Der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. That section trolled because it's just troll. That's one of the most difficult sections in the run, actually. The driving is super precise, my checkpoint was terrible, and I was getting unlucky. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibitoren ab. So the reason that my checkpoint was terrible is actually kind of interesting. There's things in this game called Havoc Islands. The entire game processes on the Havoc engine. That's how it decides like how physics works. And whenever you are as a character, you have a box around you, and that's your island. But if you touch another island, you fuse into one larger island. So whenever I was driving in that Warthog, whenever I passed the edge of that truck, we temporarily became part of the same island. Then, when you get a checkpoint, it saves your momentum, and it takes the momentum value from the stationary object, and it applies it to you, because you're a part of the same island. So I lost all of my momentum on that checkpoint, because the checkpoint came at the same frame that I brushed into the island of the truck. So every checkpoint I reverted, I lost all my speed because of that. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. This game's so troll sometimes. It's crazy how many subtle things there are like this in the game that like most people have no idea about. Alarm, Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Another insane Cairo, man. This one's like barely slower than the last one. It's like 1 second slower. That's insane. I don't want to risk this one. I'm not going to. I'm not going to go for IL record. I'm just going to play normal. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball.
I love that I get shit spawns on insane runs. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen an diesem. It's not fair, dude. It was so fast. I'll try to make you proud, Var, but it's looking unlikely we're gonna get another one out of Arbiter. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz Yo, cool, what up, bis Bismuth? sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I wish that last run completed. That was my Cairo starts have been really good. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. When I was getting better, I was just working on improving, so I didn't want to waste my time grinding armory. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. I didn't have, like, the skills to get record on my, like, when I first started, I took a really long break, so when I came back I wasn't good enough. So it doesn't really make sense to spend so much time grinding armory if I'm not good enough. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Now that I am good enough, I can get a time I want. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I could crank out like hundreds of resets a day if I just start at Cairo. So you get more runs when you start at Cairo. Koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yo, Nymera, thank you for the 28 months. Welcome back. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kontakt! Da kommt es! Did they ever make 28 months later as a zombie movie? I know there was 28 days later and then 28 weeks later. And wasn't the most recent one years? Did we just skip months?
No. Where are you, Mr. Grunt? Still good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen. 28 Days Later was very iconic. I remember liking it, but I only watched it once when I was like 16 or something, but that was like the zombie movie for a little while. And Dawn of the Dead was also pretty good. But that was the one where they were in the hospital or the mall, right? There was a period where zombie movies were all the rage. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. It's kind of funny how, like, tropes like that, like, zombies were super popular for a while, and then vampires were super popular for a while. Sir, Eindringlinge im Feuerwehr. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Teilt sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Oh, come on. Hey, kann das sein? Sie zu entschärfen. Shaun of the Dead was kind of popular in America, yeah. Yo, Vinny, thank you so much. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Let's do another one. This one's too slow. Vinny with the 2-pack. I accidentally called Christian Vinny earlier today. So you made an appearance in this morning's stream. Even though you weren't there. Christian gifted subs and I said, yo, thanks Vinny. Your spirit lives on, even when you're not here. Never expected to become a legend. I mean, really, in my opinion, you guys, you and Christian both have like supported my channel so much more than anybody else on YouTube. It makes a huge difference in the fact that I've been able to do this for the last couple years. Like, I'm not exaggerating when I say I wouldn't have the world records without your guys' support, because I wouldn't be able to do this as a full-time job. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Shoutouts to the legends. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Like, Bewegen Sie sich. it really does mean a lot to me. It's hard to keep saying thank you over and over with it sounding so sincere, but I do mean it. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. My YouTube community's actually grown so much too. I think we had almost 200 viewers earlier. Insane where we've come from. You were here from basically the very beginning. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das.
Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen. Thank you so much, Var. I do appreciate Man it. erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, good enough. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I did not want to stick that grunt. This is not ideal. Hochführen nicht machen. Saved? Is everybody dead? Is there still an elite over here? Okay, good. Oh oh, die verlassen die Athen. Yeah, you can sword fly on MCC. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. You didn't used to be able to when MCC very first came out, but they added it back with an update. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. Don't fly down. He flew down. I hate you so much. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Danke, Chief. Ich Sir, schulde Ihnen. Eindringlinge im Steuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie sicher? I'm dead. I'm just dead. I want one more good run, but I might not have another one in me. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre I need to work more on my RNG. Licht, bitte. Yeah, that's what I'll practice next. I've been working on my skills, but I forgot to conjure up the black magic and practice my voodoo. Alles in Ordnung. Moment. Dabble in the dark arts. Consult Voldemort or something, I don't know. Sacrifice some chickens. I heard Zoo sacrifices goats to curse his rivals. Maybe that's what I need to do. A counter curse. Hire a witch on Etsy. I heard you could do that. Any Etsy witches out there? Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Maybe that's the future career I want. I'm gonna pivot away from speedrunning and become an Etsy witch. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Ingest mercury, will that do it? I'll be lucky for the next couple years. War das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. And then I get all the bad luck at once. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Have you ever heard about the rivers of mercury that are supposedly buried in the ancient Chinese tomb? I was reading about this on Reddit the other day, actually. There's the original Emperor tomb from China from the year like 200 or something. Maybe it might even be BC, I don't know. It's like literally thousands of years old. It's like the first Chinese emperor, and they know where he's buried, and they have like text that describes the burial tomb, but they don't want to open it because they don't want to damage everything inside of it. But supposedly within the tomb there is full rivers of mercury. The entire tomb is laid out as the entire empire of China, and in the rivers are mercury. That's what represents the rivers. It's just like flooded with it. And apparently the ceiling is laid out as the constellations with like precious gemstones and pearls in the sky to be the stars. I hope they unseal that tomb sometime in my life. It'd be pretty cool. But I understand why they don't want to, because they don't want to damage it. But it would be pretty sweet to have like a video, send a drone down there and get a video of it. I'd like to see it. But I was reading about why they don't, and apparently the paints that they use dissolve within 60 minutes of being exposed to air. So the Chinese government doesn't want to risk anything because, like, if you let in oxygen, then within 60 minutes it's all messed up. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Where is the sword? Muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
Na los jetzt. Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? It's very easy to think of people like 2,000 years ago as being stupid, but they really weren't. They're still humans, and there were some really smart humans at all points in history. Yeah, they didn't have computers like we do, but they had technology, like, they had advancements, they had civilization. I don't know, I think it's really interesting to like see what they were capable of 2,000 years ago. To see that they had surveyed the land and laid out a perfect map of China. To see that they mapped out the stars and had a perfect map of the stars. That they had mastered art to the point that they had the terracotta soldiers that look so realistic. I think all of that's just so fascinating. I think trying to pretend like old humans aren't smart and that it had to have been aliens is also just a disservice to man. We've been smart for a very long time. We didn't need aliens to teach us about, like, our planet and what we see. We did it ourselves. Like, the aliens didn't have to point us up to the... We could see the sky, especially before we polluted it with all the light. Back in the day when there were 0 light sources, we didn't need aliens to tell us about the constellations because you just look up and see them. I don't know, the idea that ancient humans aren't capable of that is, I think, just short-sighted. To a degree we're regressing? I mean, yes and no. This is actually the first generation I saw that is maybe gonna have a slightly lower IQ than their parents. That's happening like right now, but I mean, we haven't regressed. We're the same. Like, our aptitude is the same. We have better aptitude in athleticism because of advancements in agriculture and diet. So we're able to run faster, we're able to jump higher, but we don't have the same external pressures forcing us to do that for our life and death. So yeah, maybe like ancient humans could run really fast, but it was a life or death situation. Now we run faster because we do it for fun. But no, humans are just as capable now as we've ever been. We haven't really changed much as a species in the last 2,000 years. Like, our capabilities, like, the peak humans are doing the peak human shit, no matter when you're looking at the time period. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Yeah, the real superpower we have today is that we have the accumulation of knowledge. We can access it all with the internet, which the internet has definitely sped up humanity, but it also slows us down in ways now with social media. So the internet is one of the scariest things we've ever created, but it's also one of the most impressive things we've ever done. The ability to instantly share information to the other side of the planet has just unlocked so many capabilities that we never had before as a species. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein.
Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I like to think we will reach a better utopic world. I like to be not so pessimistic about the future, but it's hard sometimes. Especially with everything going on. But I like to think that we aren't gonna blow ourselves up. I think we'll get there. Maybe not in our lifetimes, but I think we'll make the world better. I hope. I really hope. Alle, besetzt die Kampfstationen. Hoping I get this run before we blow ourselves up. This is, you know, this speedrun right here is the hinge point of humanity. If I can't do this world record, we are doomed as a species. Talking like an Etsy witch already. That's right. Yeah, God just strikes me down with lightning. Naja, der war sowieso völlig veraltet. 360 turns off, I get zapped, and stream is over. Cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich It's halte in jetzt German die because it's Inhibitoren faster. an. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder Would auf. playing in 4x3 make the game lag less? I don't think so. But, I mean, it's a decent question. Actually, I am in 4x3. It's 4x3 stretched. This is stretched res, I think, right? Sind Sie fertig Or, mit dem Jungen? well, I don't know how it stretches, because the HUD is stretched, but the players aren't. I don't know how it does this, but if you look at the radar, it's not a perfect circle. It is stretched. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. I don't really know. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause I don't know geschafft how haben? the difference in graphics between 360 and OG work. Eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
think this is probably gonna be my last run right here. I'm getting a little tired. It's getting late. I don't want to be too loud anymore either. Let's get a good run right here. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, we made it in. This is gonna be the last one right here. Hochtüren dicht machen. Verfluchter Außerirdischer! Another really good clear. Anything in the 130s is really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern. Be nice to me this time, Cairo. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Oh! No. Trolls, man. Du dich vor mir nicht verstecken! Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. You're gonna give me good space spawn this time, right? No, you're not. Okay. I love that for me. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Hat die Malta die Eindringlinge schon Der Chief muss mir aber helfen, an die I Zündkapseln live. We take it. Finden Sie die Bombe. Dem nacheinander auf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Getting around out of Cairo. Richtung Erde durchbrochen. Here we go. Last run of the day, right here. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Why are you guys like this? Stop! Just want to go fast, guys. It's good enough. Die Sache ist dringend, Chief. The text is determined by the console, and the audio is determined by the disc. So you can have them mix and match to whatever combo you want. Verstärke nieder.
Sergeant, ich brauche sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! Stay focused. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. If you add up the best I've ever done everything, it would be a 115, but that's not possible. The luck required is just astronomical. Not just like on skill, on luck. Like, obviously I can't play perfectly on skill either, but it's not, even if I could, it's not, like, possible. It would be like winning the lottery 10 times during the run. Go for 117. 117 is probably my limit for skill. If I had a perfect run, like, at my, like, feasibility of skill, it would be a 117. But even, that's like, that's talking perfection kind of thing. I can envision a 117 as, like, happening someday. I can't envision a 115. That's, like, not on the cards. Segmented would do a completely different set of strategies, so it's not really fair to compare, but you could get a sub 1 segmented. Maybe not quite sub 1, maybe like 105 or something. I don't remember what Griffin's segmented time currently is, but it's still improvable. But it uses a bunch of different strategies that aren't really human viable. Nette Begrüßung. There's always new stuff being found.
Why did I get reinforcements, man? I lived. I can't believe I lived. 45. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. Almost got early second. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Jetzt das Kommando, Corporal. Sergeant Banksman, Last round. er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Alright, Arbiter, be nice to me. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Wow, thought I screwed that swordfly up. Did a little. Still good. Okay, second try's pretty good. You're still in it.
Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstehen. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. No, let me in! Dude, let me in the door! That was Der fast. Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und It's still geht da good, rein. it's still good. They were body blocking me. Wir dürfen nicht aufgeben. Yo, awesome. Thank you for the 5-pack. Appreciate that. Was ist hier passiert? Unser Glaube wird uns stark. Einen Gebieter Er sendet eine Propheten Propheten. als Er muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Anführer, Bleibt. Die Flat greift uns an. Okay, for weird, it was still good. This is a good run. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Thank you again for the 5-pack, awesome. Where the heck's Halfjaw? Oh, there he is. I just didn't see him. That guy's glitched out. He's not actually there. Ooh, that was spooky. You almost got me. I didn't expect to get another run tonight. I was kind of expecting to be in bed before midnight. But we will get this run going, I guess. Maybe this is the one. I'm probably not going to be talking a whole lot because it's pretty late and I don't want to be hooting and hollering.
No, you weren't supposed to revive. Come on. 38? That's not bad. Where's the fourth one? Where? Dude, where's the fourth one? Oh, here he is. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Don't chase me. Okay, well that didn't go smooth, but at least I didn't die. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. That's troll. I wish both of these guys died. Oh, they're over here. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus Oh, dem... come on. Hit your jumps. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Okay, we're gonna lose time on this split. Just troll last section. The ending goes well, it won't be bad. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. If I get a perfect ending, I'll only lose like 5 seconds. Actually, I'll save a little bit if it's actually perfect. But if I get a good ending, it'll only lose a little bit. Let's get a good ending here. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Okay, not perfect, but I played well. I got bad spawns there. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet.
We're probably red, but the run's definitely still living. Prophetensieger kauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Großartig. Ja. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarrn. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohlkaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Alright, still barely in the green. Let's go. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. No. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Oh, I tried to get the sword. I don't regret it. You only get the sword elite there less than 10% of the time. He also should have died to that back smack. Okay, no ultra this time. Well, there's 25 seconds. The spawns of those elites are random, and when one of them spawns as an ultra elite, he has a sword, and if you enrage him and make him pull out his sword, you can use it to sword fly faster on this level. It only happens less than 10% of the time to even get a chance at it, so when I do get it, I go for it, even if it costs the run when I die. It didn't cost the whole run, but it did cost a pretty big chunk there. I don't regret it though. I would do it again. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. No, not my ghost. Wait. Oh man, can I save this? I don't think I can. Not a... Ugh, man, my ghost. Okay, well, my world record hopes have died. Maybe not. I mean, yeah, they're kind of dead. Yeah, that's gonna be the end of the run. It's too late, I can't keep going. It was a good look. It had chances, but I can't keep going. I appreciate everyone for watching. I'll be back tomorrow with more runs. Sorry to just end that one in the middle, but I didn't plan on getting another one that far. I said it was gonna be my last one like 40 minutes ago. I'll be back in the morning. Thank you so much for watching. Is anybody live? Probably not. It's too late, isn't it? Yeah, I'll just raid my offline channel. I have a 24/7 channel if you want just background noise. I appreciate watching and lurking. It makes me add revenue. I'll raid that. Tomorrow we get the record. We're playing good recently. I'm playing really well. It's gonna happen soon. I'll do it.